Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1000 MCQ സീരീസിന്റെ പാർട്ട് 33 വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. First question, patient uses rhythm way like hat, bat, pat, etc. is an example of which symptom? The options are clang association, word salad, verbigeration, perseveration. And answer is clang association. The next question, disease frequency is measured by, the options are incidence and prevalence, rate and ratio, frequency and distribution, none of the above. And the answer is incidence and prevalence. The next question, when a patient on warfarin reports bleeding from gums and black tarry stools, it is a manifestation of, the options are drug sensitivity, drug resistance, drug non-compliance, and drug overdose. And the answer is drug overdose. The next question, the immediate response of the nurse on hearing low pressure alarm on the ventilator should be, the options are administer oxygen, start an intravenous infusion, chest compression, and initiate manual ventilation. And the answer is initiate manual ventilation. അപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ അലാം ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈ പ്രഷർ അലാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ എയർവേ പ്രഷർ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. ട്യൂബ് ഇൻ റൈറ്റ് മെയിൻ ബ്രോങ്കസ്, ബ്രോങ്കോസ്പാസം, mucus plex, pneumothorax, air trapping, patient cough or biting or gagging on ET tube. Next is patient ventilator dysynchronicity, Pmax at too low and PEEPs at too low. ഒക്കെയാണ് ഹൈ പ്രഷർ അലാം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോ പ്രഷർ അലാം. ലോ പ്രഷർ അലാം ഡ്യൂ ടു ലോ എയർവേ പ്രഷർ. The conditions are ET tube cuff deflation, esophageal intubation, IV set too low, chest wounds or drains allowing air to escape, and a disconnection in ventilator circuit. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ അലാം വരുന്നത്. ഹൈ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ എയർവേ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലോ എയർവേ പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the expected complication of parotidectomy is, the options are paralysis of tongue, facial nerve paralysis, increase in salivation, and eyelid dropping. And the answer is facial nerve paralysis. The next question, a nurse in charge of patient after removal of endotracheal tube should report which of the following sign immediately? The options are stridor, cough with pink stained sputum, respiratory rate more than 30 per minute, and crepitations at the lung bases. And answer is stridor. Stridor is a sign of laryngeal edema. The next question, typical side effect of adrenaline includes, the options are sedation, skin rashes, nasal decongestion, and tremors. And the answer is tremors. The next question, nurse working in an operation theatre must know the risk of HIV infection with needle stick injury is about, the options are 1:100, 1:200, 1:300, and 1:400. And the answer is 1:300. 1 out of 300 cases. And the next question, the percentage of fluid in the infant's body is, the options are 20%, 40%, 60%, and 80%. And the answer is 80%, and in adult body is 60%. The next question, the ability to enter the life of another person
to accurately perceive his or her current feelings and to communicate this feeling to the patient is? The options are sympathy, empathy, self-disclosure and role-playing. And the answer is empathy. The next question, myasthenia gravis is diagnosed by? The options are Rothera's test, Tensilon test, Edrophonium test, both B and C. And the answer is both B and C. Tensilon is also known as Edrophonium. Myasthenia gravis means neuromuscular junction disruption due to decreased level of acetylcholine. അതായത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റിൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ് ആയ പേഷ്യൻറ്റിന് ടെൻസിലോൺ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിളി ഇറ്റ് ഈസ് മൈസ്തേനിയ ഗ്രാവിസ്. നോട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു അതർ റീസൺസ്. ടെൻസിലോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് അസറ്റൈൽ അങ്ങനെ അസറ്റൈൽ കോളൈൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മൈസ്തേനിയ ഗ്രാവിസിലെ പേഷ്യൻറ്റ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഡയറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ അക്യൂട്ട് CVA പേഷ്യൻറ്റ്? ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഫുൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയറ്റ്, സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ്, സോളിഡ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയറ്റ്. And the answer is soft diet. Avoid fluid diet initially as it aspirate easily. The next question, which of the following coagulation study is done for a patient on heparin? The options are PT, INR, APTT and Christmas factor. And the answer is APTT. അപ്പോൾ ഹെപ്പാരിൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് റേഞ്ച് അസസ് ചെയ്യുന്നത് APTT വെച്ചിട്ടും വാർഫാരിൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് റേഞ്ച് അസസ് ചെയ്യുന്നത് INR വെച്ചിട്ടുമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ നോർമലൈസ്ഡ് റേഷ്യോ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രാവീനസ് പൈലോഗ്രാം. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ബെഡ് റെസ്റ്റ്, എൻകറേജ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്, അസസിംഗ് ഫോർ ഹെമറ്റോമ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ലാക്സേറ്റീവ്. And the answer is encourage fluid intake because IVP is a contrast based procedure. In order to expel it out, encourage the fluid intake. The next question, which is a urinary tract analgesic? The options are nalidixic acid, phenazopyridine, oxybutynin and flavoxate. And the answer is phenazopyridine. The next question, most probable reason for massive rectal bleeding in 70-year-old patient is? The options are hemorrhoid rupture, carcinoma colon, colitis and polyps. And the answer is hemorrhoid rupture. The next question, what is the most common malignant tumor of GIT? The options are esophageal cancer, stomach cancer, colonic cancer and anorectal cancer. And the answer is colonic cancer. The next question, abrupt withdrawal of barbiturate use cause a person to experience? The options are ataxia, urticaria, diarrhea and seizure. And the answer is seizures. The next question, a positive Coombs test and hemolytic anemia follow the administration of which antihypertensive drug? The options are methyl-dopa, clonidine, guanabans and prazosin. And the answer is methyl-dopa. And the next question, morphine is contraindicated in? The options are angina, bronchial asthma, pancreatitis and MI. And the answer is bronchial asthma. Morphine is contraindicated in bronchial asthma as emphasized by deaths resulting from the use of them. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.